Halo Sobat Permata Belajar, tetap semangat ya untuk lebih sukses menghadapi ujian sekolah atau ujian masuk perguruan tinggi negeri. Silahkan download dan install aplikasi Permata Belajar tersedia di Play Store dan App Store. Yuk sekarang belajar tentang conditional sentence, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kalimat pengandaian. Conditional sentence punya 3 tipe. Tipe pertama atau future conditional, tipe kedua unreal present, dan tipe ketiga unreal past. Yuk kita bahas satu per satu. Conditional sentence type 1. Let's take a look at a short dialogue between Claire and Mark here. Shall we take the bus or the train? If we take the bus, it will be cheaper. For Mark, it is possible that they will take the bus. So he says, if we take the bus, it will be cheaper. Nah, kalimat ini menunjukkan adanya kemungkinan mereka akan naik bus karena harganya akan lebih murah. So we use conditional sentence type 1 to show a possible event that will happen in the future. It is to express possibility or probability. Jadi tipe conditional sentence yang pertama ini digunakan untuk mengungkapkan kemungkinan ya Sobat Permata Belajar sekalian. Conditional sentence pada umumnya menggunakan connector if untuk menghubungkan dengan klausa utamanya. Dan struktur kalimat untuk tipe yang pertama ini adalah if diikuti klausa dalam bentuk present tense, yaitu subject plus verb 1, di mana verb 1 ini bisa diakhiri oleh akhiran s or es jika nantinya subjek kalimatnya berbentuk tunggal atau singular. Lalu main clause-nya dalam bentuk present future tense, subject plus will plus verb in simple form. Ingat ya, setiap bentuk modal auxiliary misalnya will, can, could, dan lain-lain wajib diikuti oleh kata kerja bentuk dasar atau simple form. If we take the bus, it will be cheaper. Variasi lain dari bentuk conditional sentence tipe pertama ini yaitu disebut dengan zero conditional sentence, di mana pola kalimatnya adalah if plus simple present tense clause dan diikuti oleh klausa dalam bentuk present tense juga. So, subject plus verb 1. Demikian juga dengan induk kalimatnya atau main clause-nya, subject plus verb 1. Contohnya, if we heat water to 100 degrees, it boils. If you burn wood, it becomes ash. Nah, bentuk zero conditional sentence ini digunakan untuk menyampaikan hal yang berupa kebenaran umum atau general truth. Selain itu, bisa juga digunakan untuk menyampaikan kebiasaan-kebiasaan yang umum atau general habits. For example, if he has enough time, Jake usually walks to get to school. Dan variasi yang lain untuk tipe pertama ini adalah for commands. So, we can use this format to express a command. Dengan struktur kalimatnya, if plus simple present dan diikuti oleh imperative form. Misalnya, if you go to the market, please buy some eggs. Conditional sentence type 2 atau unreal present. Let's see an example. How are you going to travel? We're going to take the train. If we took the bus, it would be cheaper, but the train is quicker. If we took the bus, it would be cheaper. Nah, untuk pola kalimat tipe kedua ini adalah if plus simple past, lalu diikuti oleh main clause, subject plus would, could, atau might, plus verb 1, the simple form. Perlu diingat ya Sobat Permata Belajar sekalian, bahwa untuk conditional sentence type 2 ini, pada bagian if clause-nya akan menggunakan verb to atau auxiliary were. Jadi were digunakan untuk semua bentuk subject, either singular or plural. If we took the bus, it would be cheaper. Sesuai dengan namanya ya, unreal present, bentuk kalimat ini memiliki makna yang berbanding terbalik dengan kenyataannya. So this sentence is unreal at present time. If we took the bus, it would be cheaper. It means that we don't take the bus, so it is not cheap.
Conditional sentence type 2 is also used to express impossible, unlikely, and imaginary situation. For example, if I were an actor in that movie, I would be very famous now. It means that I'm not an actor in that movie, so I'm not famous. It is impossible situation. Contoh berikutnya, if I had time, I would go to the beach with you this weekend. It means that I don't have time, so I don't go to the beach with you this weekend. Actually, it is possible, but it is very unlikely to happen at present time. The last sample, if I had much money, I would travel around the world. It means that I don't have much money, so I don't travel around the world. It is unimaginary, jadi hanya sekedar khayalan belaka. Conditional sentence type 3, unreal past. Untuk pola kalimatnya adalah if clause in past perfect form plus subject followed by modals auxiliary such as would, could, or might plus have plus verb 3. Dan untuk pola tense pada past perfect form menggunakan kata kerja had plus verb 3. Contohnya, if I had known you were hospitalized, I would have gone to visit you. Tipe ketiga ini adalah untuk menyatakan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang telah terjadi di masa lampau. So, it is impossible that the condition will be fulfilled because it refers to the past. And this sentence means that I didn't know you were hospitalized, so I didn't go to visit you. Connector if pada tipe ini bisa dihilangkan dengan pola penggunaan inversi, di mana verb akan mendahului subjeknya. If I had known you were hospitalized, I would have gone to visit you. We drop if and then had comes before the subject. And now the sentence is, had I known you were hospitalized, I would have gone to visit you. This is called as inversion. Begitu juga dengan tipe yang kedua, misalnya, if I were the actor in that movie, I would be very famous. Dengan pola inversion menjadi, were I the actor in that movie, I would be very famous. Demikian pembahasan materi tentang conditional sentence kali ini. Silakan akses video lainnya di aplikasi Permata Belajar. Tetap semangat adik-adik, sampai jumpa!